father, Mikhail Khachaturian, with a hunting knife and a hammer. They face up to 20 years in prison. Mikhail Khachaturian's body was found on a third-floor landing of this block, where he lived with his daughters. After a public outcry, the sisters have been released from prison and are leading relatively normal lives, with some restrictions while awaiting trial. I can't speak to the sisters while the case is being investigated, but I can talk to their mother. Aurelia Dunduk was herself a victim of constant abuse from her husband Mikhail for many years. At first, she tried going to the police, but that only made matters worse. Eventually, he kicked her out. Почему вы уехали из своего дома и покидали дочки там? Я не ушла, он меня выгнал. Он просто приставил мне пистолет к виску и сказал, если я не уйду, он возьмет, убьет нас всех, и детей тоже. Он и ночью их мучил, не давал им спать. Что хотел, то и делал. Он мог... У него звонок был такой. Звонил, и по каждому его звонку должны были дети прийти, бегать и подчиняться ему, что ему надо. И поэтому дети измученные были. Конечно, боялись, потому что в России нет такой закон, чтобы защитить нас. Если бы они не убили его, тогда что могло произойти? Тогда могло быть 3 трупа девочек. Могло бы быть все наоборот. Я не считаю, что убили человека или что-то. Я считаю, что убили зверя. This high-profile case has shone a powerful light on the scourge of domestic violence. Hundreds of thousands have signed a petition calling for the sisters' release. Activists at weekly pickets blame Russia's legal system for turning a blind eye and forcing the teenagers to defend themselves. Russia's most famous opposition punk band, Pussy Riot, performed at a concert fundraiser for the sisters. Мы, как Pussy Riot, принимаем участие в сегодняшнем концерте в поддержку сестер Хачатурян, поскольку мы считаем тему домашнего сексуального насилия одной из острейших и замалчиваемых в то же самое время проблем в России. This is a theatre performance which tells the story of the Khachaturian sisters. То, что я сейчас вышла, это не запланировано. Я не должна была рассказывать свою историю. Там вот дальше текст есть, я его должна была читать. But the actors also tell the audience about their own experiences. А он меня схватил, оттащил в ванную комнату и стал бить лицом о край ванны. И он меня бил лицом о край ванны, пока моей кровью не залили всю ванную комнату. Domestic abuse is still relatively taboo here. Many believe the state shouldn't poke its nose into private family business. But the Khachaturian case sparked a kind of Russia Me Too movement. Today, women battling the culture of domestic abuse have finally started to gain a voice. Anna Rivina has opened a walk-in help centre in Moscow.
called No to Violence, where women can get legal and psychological support. The centre is also raising awareness through slick social media campaigns, including this one, where famous Russian men say it's uncool to hit women. В нашей традиции элемент насилия присутствует. Мужчина в целом воспитан своим отцом, братом, дедом в режиме того, что нужно в нужные моменты нужно применять кулак. Говорить об этом важно, потому что насилие – вещь разрушающая. Она разрушает жертву, она разрушает насильника. One of the main problems why domestic violence still exists, it's this generations, this connection with generations. And of course, if young boy or girl grow up in family where they see it day by day, for them it's just normal thing. They just cannot understand why it's not okay. And for us, it's the main thing. It's not only to protect or to prevent, but to explain that this is violence. This is not okay. I can say that there is a big difference since that 2015 when I started this work. Now it's much easier. Now it's more obvious for people that this problem exists. And now it's much obvious for people that it's not about women, it's about human rights. And of course, a few years ago, we had decriminalization of domestic violence, as people call it. Anna Rivana is referring to a controversial law passed in 2017, which scrapped prison sentences for first-time abusers. Beatings which didn't require hospital treatment were classed as administrative offences, not crimes. Some say this has led to an upsurge in violence. One of the biggest problems in tackling domestic violence is the lack of reliable statistics. Police registered more than 13,000 assaults against wives by husbands last year. But that figure only includes marriage. Женщины терпят насилие, а для них статус замужней женщины очень важен. Поэтому они будут терпеть. Они будут терпеть измены, они будут терпеть все, потому что статус важнее. Мы очень зависим от общественного мнения. Это было в моей семье, это было в семье моей бабушки. In Russia, tackling domestic abuse has never been a priority for lawmakers. В России декриминализирован первый случай. But this recent debate in the parliament is a sign that the government is beginning to take the problem more seriously. Сегодняшним прением. Here, Pushkina is campaigning to introduce restraining orders to keep violent partners away from victims. She says the recent increase in Russian domestic violence cases in the European Court of Human Rights have embarrassed the government. But Pushkina is facing a lot of opposition, and her critics jump to some odd conclusions. Почему вторгаются в наши дела? Вот у меня бы не было 9 детей, если бы этот закон был. 100% не дали бы. Потому что многодетность это при этом законе будет не нормой. Это чудовищный закон, который приведет к геноциду семьи. Нужно друг из друга врагов. Когда я прихожу сегодня в Госдуме и стоит плакат «Выгоните депутата Пушкину», то я понимаю, что это рук дело той оппозиции, которая против меня. А я не против кого, ребят. У меня очень ответственная задача, и очень многим людям помогаю. Если в семье нет насилия, если в семье все хорошо, то этот закон никоим образом мне не нужен. Этот закон касается только тех людей, которые действительно живут в страхе, которые действительно не понимают, как выйти из тех отношений, где они боятся каждый день засыпать дома и боятся просыпаться. В данном случае мы говорим о том, что в нашей стране живет много людей, которые не хотят так больше жить, но тем не менее система им не помогает. Я уж очень надеюсь, что в этот раз мы пройдем и мы не сломаемся. Сломать можно очень просто. Ярлык повесить
что я западный агент или я рушу государственные устои, очень просто. Earlier this year, an archpriest of the Russian Orthodox Church told a radio station that women are more submissive and generally less intelligent than men. Smart women, he said, are rare. Those are the words of a man who heads the Commission on the Protection of Women, Children and Families. And it's attitudes like these that help to explain why tackling domestic violence is still not very high up on the agenda in this country. That same archpriest has also stated that even the term domestic violence is linked to radical Western feminism and is incompatible with Russian family values. Anton Solvachov is a family lawyer. Twice divorced himself, he specialises in defending the interests of men in family breakups, and he believes the status quo is in favour of women. He also has his own show on YouTube with overtly misogynist views, and he's outraged by the idea of restraining orders. Но вот это вот ужас, который Оксана Пушкина пытается сделать, вот этот просто взять варварскую западную практику с охранными ордерами и внедрить ее у нас, это просто ужас, это бред, это варварство, и это разрушит и без того уже разрушенные российские семьи. Никто не мешает жене взять ребенка или просто самой взять и уехать к маме пожить. Подать на развод и, соответственно, вот это все делать, если ее что-то не устраивает. Ну, то есть в чем проблема-то? Но как бы... So you think it's the woman that should leave the family home in the case of domestic violence? Женщине есть куда пойти пожаловаться, есть люди, которые ей посочувствуют. То есть она может там и в правозащитную организацию обратиться, и в полицию, и на телевидении пойти, ее снимут, скажут, вот там какой муж у нее негодяй, ее все поддержат. А мужчине идти просто некуда. Его не поймут, засмеют. But all too often, the police don't take the necessary action to protect the victims of domestic abuse. Здравствуйте, от BBC. Anna's 29-year-old daughter, Alyona Verba, was brutally murdered by her husband in this very apartment. He stabbed her 57 times and then left for work. In the morning, their 7-year-old son, Nikita, went into his mother's bedroom and found her body. Все произошло вот в этой комнате, не на этом диване. Тот диван мы выбросили, потому что он весь в крови был, он вот пропитался все. Тут на стене вот так были брызги крови. Моя девочка. Только потом, когда экспертизу нам выдали, там есть фотографии черно-белые, они страшные. И меня больше всего, я никогда не успокоюсь, это все видел ребенок, понимаете? Это же видел ребенок. Увидел. Он проснулся и пошел будить маму. И открыл комнату и увидел это. У нее глаза были приоткрыты, он это все рассказывает. Он говорит, я стала ее звать, мне даже показалось, что она моргнула. Ну, ему так показалось, ребенку. Вот. Он говорит, я сильно испугался и убежал в свою комнату. Сел на кровать, даже не включил телевизор, вот собака была с ним. И он говорит, я сидел и думал, что мне делать. Что мне делать? Вызывать скорую или полицию. А потом решил, что я позвоню папе, потому что так будет быстрее, потому что папа это тоже полиция. Насколько надо быть жестоким, что мало того, так жестоко убить свою жену, как он говорит, любимую жену, мать своего ребенка, чтобы еще этого же единственного своего ребенка оставить с убитой матерью.
9 лет. Все так нелепо, вот этот приговор, вообще все. У него смягчающие обстоятельства наличие несовершеннолетнего ребенка и то, что он действующий сотрудник. Это наоборот должно быть отягощающее обстоятельство. Ты убил мать своего ребенка. Ты ребенка сделал сиротой. А тебе за это смягчающее обстоятельства? Это же бред. Не подлизывайся, иди. Мы боимся не только полиции, боимся. Мы боимся то, что когда-никогда он выйдет из тюрьмы. И что мы будем делать потом? Никита этого очень боится. Да. Никита, да, он боится. Он говорит, а где мы будем прятаться, когда он выйдет? Что мы будем делать? Бабушка, что мы будем делать? Although former police captain Sergei Gustyatnikov was convicted of murder, he hasn't been stripped of his parental rights. Anna and her grandson can only hope for a change in Russia's legal system. После этого случая с моим ребенком еще сколько таких девочек, которых забили, зарезали, придушили. А потому что вот у нас не наказывают должным образом. The appalling cases in this film might have been prevented if only the right measures had been in place. Russia desperately needs a domestic violence law, but those who are fighting for change have many tough battles ahead.